Flight MH17 crashed as a result of the detonation of a warhead outside the aeroplane, above the left-hand side of the cockpit. This warhead was of the 9N314M type, carried on the kind of missile that is installed on the Buk surface-to-air missile system. Not all of the representatives endorsed the conclusion that the 9N314M warhead was involved. In its comments on our report, the Russian Federation states that it is not possible to determine the type of warhead and the type of missile that carried it with certainty. Результаты эксперимента полностью опровергли выводы Голландской комиссии о типе ракеты и месте запуска. Сегодня мы можем однозначно сказать, и в презентации это покажем, что если Боинг 777 малайзийских авиалиний был сбит зенитно-ракетным комплексом БУК, то поразила его ракета 9М-38 со стороны населенного пункта Зарощенское.